Hi everyone, welcome to Impact Academy. So today let us continue with the science and technology. Okay, fifth unit, environment and health. Okay, so ఇవన్నీ మనకి గ్లోబల్ వార్మింగ్, క్లైమేట్ చేంజ్, యాసిడ్ రైన్, ఓజోన్ లేయర్, ఓకే, ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇనిషియేటివ్స్, రీసెంట్ ఇంటర్నేషనల్ ఇనిషియేటివ్స్, ప్రోటోకాల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇందులో వస్తాయి. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కుడ్ బి అమంగ్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్? ఓకే, సో షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ పోలార్ జెట్ స్ట్రీమ్ టువర్డ్స్ నార్త్, less frequent but more intense hurricanes, increase in the number of lightning strikes. So global warming మనం చూసుకుంటే Earth has warmed at an unprecedented rate over the last 100 years and particularly over the last 2 decades. So 1992 నుండి మనకి we have seen that there is a lot of global warming. 2016 was the hottest year on record. Just try to remember. Okay, extreme weather events ఇవన్నీ కూడా. So global warming is an average increase in the temperature of the atmosphere near the Earth's surface and in the troposphere. So basic గా Earth's surface or troposphere లో the increase in the temperature of the atmosphere is global warming. So it can contribute to changes in global climate patterns. Okay, it can occur from a variety of reasons, natural, human induced. It often refers to the warming that can occur as a result of increased emission of greenhouse gases from human activities. So impact చూసుకుంటే rise in sea level, okay, changes in rainfall patterns, increased likelihood of extreme events such as heat waves, flooding, hurricanes, melting of ice caps, melting of glaciers, widespread vanishing of animal population due to habitat loss, spread of diseases. Okay, టెంపరేచర్ పెరిగి మీకు ఈ సీ లెవెల్స్, ఈ ఐస్ క్యాప్స్ ఇవన్నీ మెల్ట్ అయితే డిసీజెస్ పెరుగుతాయి. బ్లీచింగ్ ఆఫ్ కోరల్ రీఫ్స్, లాస్ ఆఫ్ ప్లాంక్టన్ డ్యూ టు వార్మింగ్ ఆఫ్ సీస్. సో జెట్ స్ట్రీమ్ మనం చూసుకుంటే jet streams are relatively narrow bands of strong wind in the upper levels of the atmosphere. Jet streams from when warm air masses meet cold air masses in the atmosphere. Okay, so jet streams ఎప్పుడు ఫార్మ్ అవుతాయి? వార్మ్ ఎయిర్ కోల్డ్ ఎయిర్ మీట్ అవుతాయి. సో ఈ మనం ఈక్వేటర్ కి చూసుకుంటే సబ్ ట్రాపికల్ జెట్ స్ట్రీమ్ అనేది ఇక్కడ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ క్యాప్రికాన్ దగ్గర ఉంటుంది. పోలార్ జెట్ స్ట్రీమ్ అంటే ఇక్కడ పైకి పోలార్ రీజియన్ కి టెంపరేట్ జోన్ కి మధ్యలో ఉంటుంది పోలార్ జెట్ స్ట్రీమ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ పోలార్ సెల్, నార్త్ ఫెరల్స్, ఇవన్నీ కూడా జాగ్రఫీలో మనం డీటెయిల్గా చూసాం. ఓకే, ఇది వెస్టర్లీస్, సౌత్ ఈస్టర్న్ మాన్సూన్ ట్రేడ్, ఇవన్నీ కూడా వీ హెవ్ సీన్ వెరీ క్లియర్లీ. సో which of the following could be among the effects of global warming? Shifting of the polar jet stream towards north. Okay, less frequent but more intense hurricanes, increase in the number of lightning strikes. So 2 and 3 clearly are effects of global warming. Okay, intense hurricanes పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. Okay, more hurricanes. Obviously climate temperatures అని పెరిగినప్పుడు increase in more lightning strikes etc. But షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ పోలార్ జెట్ స్ట్రీమ్ టువర్డ్స్ నార్త్ అనేది మనం చెప్పలేం. ఎందుకంటే జెట్ స్ట్రీమ్ అనేది ఇట్ ఇస్ ఫార్మ్ వెన్ వార్మ్ ఎయిర్ మాసెస్ మీట్ ద కోల్డ్ ఎయిర్ మాసెస్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. ఓకే, సో అది నార్త్ కి షిఫ్ట్ అవుతుంది అని మనకి ఎక్కడా పర్టికులర్ గా లేదు. బికాస్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ దర్ ఇస్ నథింగ్ స్పెసిఫిక్ లైక్ దట్. ఓకే, సో కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ద బేసల్ కన్వెన్షన్ ఆన్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ట్రాన్స్బౌండరీ మూవ్మెంట్స్ ఆఫ్ హజార్డస్ వేస్ట్స్ దే డిస్పోజబుల్ యూజువల్లీ నోన్ యాస్ ద బేసల్ కన్వెన్షన్. సో బేసల్ కన్వెన్షన్ అంటేనే మనకి రిగార్డింగ్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్బౌండరీ మూవ్మెంట్స్ ఆఫ్ హజార్డస్ వేస్ట్, అంటే ఎస్పెషల్లీ న్యూక్లియర్ వేస్ట్ కానీ లేదా రేడియో యాక్టివ్ వేస్ట్ ఒక కంట్రీ నుండి ఒక కంట్రీకి షిఫ్ట్ చేయాలంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఎక్సెట్రా ఆల్ దోస్ రూల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బేసల్ కన్వెన్షన్. ద కన్వెన్షన్ అడ్రెసెస్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ వేస్ట్. ద కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ఇస్ ద గవర్నింగ్ బాడీ ఆఫ్ దిస్ కన్వెన్షన్ అండ్ ఇండియా ఇస్ నాట్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ దిస్ కన్వెన్షన్. సో మనం బేసల్ కన్వెన్షన్ చూసుకుంటే so basic convention on the control of transboundary movements of hazardous waste and disposable were adopted in March 1989. Okay, by the conference of plenipotentiaries in Basel, Switzerland. So Basel లో స్విట్జర్లాండ్ లో ఉన్నటువంటి బేసిల్ లో అయింది కాబట్టి ఇట్స్ బేసిల్ కన్వెన్షన్ 1989 గుర్తుపెట్టుకోండి. So in response to a public outcry after discovering in 1980s in Africa and other parts of the developing world disposal of toxic waste imported from abroad. సో ఈ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఆఫ్రికా, ఓకే, ఏషియా, ఇండియా, ఇట్లో ఆ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ దగ్గర ఈ టాక్సిక్ వేస్ట్ అవి డంప్ చేస్తున్నాయి. సో దెన్ ఇట్ వాస్ డిస్కవర్డ్ అండ్ as a counter to that there is this Basel Convention. The objective is to protect human health and environment against the adverse effects of hazardous waste. So its scope of application covers wide range of waste, hazardous waste, okay,
డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేస్ట్, హౌస్ హోల్డ్ వేస్ట్, ఇన్సినరేటర్ యాష్. సో ఏదైనా బాయిలర్స్ లో అట్లు ఇట్లో లేదా ప్లాంట్స్ లో ఇన్సినరేషన్ జరిగినప్పుడు అక్కడ మిగిలిన యాష్, ఎవ్రీథింగ్ అన్నమాట. సో ప్రిన్సిపల్ aims reduction of hazardous waste generation and the promotion of environmentally sound management of hazardous waste. Okay, restriction of transboundary movements, regulatory system. Okay, for this transboundary movement, waste చూసుకుంటే wastes are substances or objects which are disposed or intended to be disposed as required by the provision of national law. So Annex 1 of this convention further classified lists wastes ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్స్ బయోమెడికల్ అండ్ హెల్త్ కేర్ వేస్ట్. ఓకే, సో యూజ్డ్ ఆయిల్స్, యూజ్ చేసినటువంటి ఆయిల్స్ కానీ లేదా ఈ హెల్త్ కేర్ వేస్ట్, లెడ్ యాసిడ్ బ్యాటరీస్, పర్సిస్టెంట్ ఆర్గానిక్ పొల్యూటెంట్స్, polychlorinated biphenyls, thousands of chemical waste generated by industries and other consumers. Okay, so Basel Convention 1989 ఇవన్నీ కూడా చూడాలి. బేసిక్గా మూవ్మెంట్ ఆఫ్ హజార్డ్ వేస్ట్ ఫ్రమ్ one place to another. So the Conference of Parties was established pursuant to Article 15 of this convention. It is the governing body. తర్వాత ఇండియా ratified this convention in 1992. Okay, so మనకి the convention address the movement of radioactive waste మాత్రమే కాదు, there are different types of waste. ఇవన్నీ కూడా part of the convention. So radioactive waste one of the ఇదన్నమాట. సో కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ జనరల్ గా మనకి COP21, 26, 27 ఏదైతే చూస్తామో, సో దీనికి కూడా కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ఇస్ ద గవర్నింగ్ బాడీ ఆఫ్ దిస్ కన్వెన్షన్ ఆల్సో. బేసిక్ గా UNFCCC, ఓకే, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఏదైతే ఉందో, సో అక్కడ మనకి కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. బేసిక్లీ ఆల్ ద ఇంట్రెస్టెడ్ కంట్రీస్ కమింగ్ టుగెదర్ అండ్ టేకింగ్ వోస్. ఓకే, so India ratified in 1992. So India is a member of this convention. So only 2 is the right answer. The Paris Agreement went into force in November 2016. The implementation of the activities under the Paris Agreement formally begins in 2020. So COP21 Conference of Parties 2015 ఇది ఫస్ట్ లో అయినటువంటి కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ ద పార్టీస్ అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as the Paris climate change because it happened in Paris. To hold the increase in global average temperature to well below 2 degrees centigrade above pre-industrial levels. సో pre-industrial levels మనకి 17th century 18th centuryలో ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు టెంపరేచర్ ఎంత అయితే ఉందో అప్పటికి ఇప్పటికి 2 degrees కంటే ఎక్కువ పెరగకూడదు. సో దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఆఫ్ ద ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్. To pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 degrees centigrade above the pre-industrial levels. So 2 degrees కంటే తక్కువ ఉండాలి, 1.5 కంటే ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా మనం చూడాలి. Okay, so those are the main objectives for the Paris Agreement. The agreement also talks about reaching the global peaking of emissions by second half of the century, recognizing that peaking will take longer for developing country parties. So developed countries already develop అయ్యాయి కాబట్టి it's fine, but developing countries like India, Bangladesh, or Sri Lanka, etc., we cannot reduce, we cannot stop using oil or any fossil fuels, etc. Sudden గా మనం ఆపలేం because we have lot of needs. Okay, so we will be producing emissions in the future also. Adi. So nationally determined contributions. The Paris Agreement requires all parties to put forward their best efforts through NDC, nationally determined contributions. And nationally determined, a country ka country ki determine chestadi. This includes requirement that all parties report regularly on their emissions. Okay, so in 2018 parties will take stock of the collective efforts in relation to progress towards the goals set in Paris Agreement. So this Paris Agreement COP21 is the basic. Okay, 2015 లో this is the basic. Syllabus లో కూడా particular గా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. So it is talking about restricting below 2 degrees and 1.5 degrees అంటే ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా చూడాలి. సో ఎవ్రీ 5 years స్టాక్ తీసుకుంటారు. ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ ఫోర్స్ ఆన్ 2016. నవంబర్ 2016 లో ఇట్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ ఫోర్స్. ఫస్ట్ సెషన్ ఆఫ్ ద కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ మీటింగ్ ఆఫ్ ప్యారిస్. ఓకే, ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ఎక్సెట్రా ఇట్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ మరకేచ్ మొరోకో. ఓకే, నవంబర్ 2016 లో ఫస్ట్ మీటింగ్ అయింది. సో బై ద క్లోజ్ ఆఫ్ ద మరకేచ్ కాన్ఫరెన్స్ ఇట్ హస్ బీన్ రాటిఫైడ్ బై 111 కంట్రీస్. Okay, 111 countries representing more than 3/4 of the global emissions. So the agreement defines parties' basic obligations and establishes new procedures and mechanisms, etc., etc. So basically 2016 లో COP61, COP21 అనేది Paris Climate Conference 2015 లో అయింది. ఆ Paris Agreement entered into force in November 2016. Okay, so the Paris Agreement went into force in November 2016, which is completely true. సో ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీస్. సో 2016 తర్వాత మనకి 2016 నవంబర్లోనే ఫస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ అయింది. సో కాన్ఫరెన్స్ అయ్యి ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి అవన్నీ చూసుకున్నాక ఈజ్ ద లీగల్ ద ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ఈజ్ ద లీగల్లీ బైండింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్.
It was adopted by 196 parties at COP21 in Paris on 12 December 2015 and entered into force on 4th November 2016. Okay, so COP29 అనేది 2015 డిసెంబర్లో జరిగింది. 4th November 2016లో it entered into force to limit global warming to well below 2 degrees, preferably to 1.5 degrees to compared to pre-industrial levels. To ఇదంతా the Paris Agreement is the landmark in multilateral climate change process, etc. అవన్నీ the implementation of the activities formally began in 2020 and will conclude in 2030. So 2015 లో కాన్ఫరెన్స్ అయింది, 2016 లో it started coming into force. ఫస్ట్ మరకేజ్ లో అయింది ఫస్ట్ మీటింగ్. సో 2020లో the activities ఇంప్లిమెంట్ అవడం మొదలయ్యాయి. We are currently in the Doha Amendment period of the second phase of the Kyoto Protocol, which has not been ratified. Okay, all this LT-LED provides the long-term horizon to the NDCs. Unlike NDCs, they are not mandatory. Nevertheless, they place the NDCs into the context of countries. Anyway, so nationally determined contributions, NDCs ఏవైతే ఉన్నాయో, every country will determine how much emissions we will reduce. So మనకి ఇండియాకి to become complete net zero by 2070, okay, 2030 కల్లా to reduce 33% of the emissions, 1 billion tons of carbon dioxide reduction, ఇలాంటి టార్గెట్స్ మనకు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. Okay, so anyway, in this case both 1 and 2 are correct. COP21, COP21 2015 is a very important topic. Direct గా సిలబస్ లో ఉంది. So climate change is undermining food security in which of the following ways? So it is affecting crop yields, definitely. It is driving lower livestock productivity తగ్గుతుంది. It is increasing the risk of agricultural pests and diseases in some regions. Okay, so all three are correct. So agriculture and food security చూసుకుంటే climate change can affect crop yield as well as types of crops that can be grown in certain areas. So crop yield, types of crops కూడా. So temperature బాగా పెరిగిపోతే some crops which require colder climate will not be able to grow. So it impacts agricultural inputs such as water for irrigation, amount of solar radiation, etc. So global warming will obviously impact agriculture also. So rising temperature caused by increasing greenhouse gases is likely to affect crops differently from region to region. For example, moderate warming 1 to 3 degrees is expected to benefit crop yields. So ఈ టెంపరీగా చిన్న టెంపరేచర్ పెరిగితే మనం ఆబ్వియస్లీ మోర్ సన్లైట్, మోర్ ఫోటోసింథసిస్, క్రాప్ yield అనేది పెరుగుతుంది. While in lower latitudes, especially seasonally dry tropics, even moderate temperature increase is likely to have negative impact for major cereal crops. Okay. సో రీజన్ బట్టి మరి మారిపోతుంది. ఈ మోడరేట్ టెంపరేచర్ డ్రై ట్రాపిక్ రీజన్ లో కొంచెం పెరిగినా సరే క్రాప్స్ అనేవి బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి. వార్మింగ్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ 3 degrees is expected to have negative effect on production in all regions. సో 1 to 3 degrees టెంపరేచర్ పెరిగితే పర్లేదు, కానీ అంతకంటే పెరిగితే we will not have much protection. So third assessment report of the IPCC, okay, Intergovernment Panel on Climate Change 2001, concluded that climate change would hit the poorest countries severely in terms of reducing the agricultural products. Okay, the report claimed that crop yield would be reduced in most tropical and subtropical regions due to decreased water availability or changed insect pest incidence. So basically food security అనేది మనకి డిస్టర్బ్ అవుతుంది. So in South Asia, losses of many regional staples such as rice, millet, maize could top 10% by 2030. So 10% మనకి లాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. రైస్, మిల్లెట్, మైజ్, సౌత్ ఏషియా అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇండియా విల్ కమ్. As a result of thawing of snow కరిగిపోవడం వల్ల amount of arable land in high latitude region is likely to increase by reduction of the amount of frozen lands. సో టెంపరేచర్ పెరిగి ఈ స్నో కరిగిపోవడం వల్ల అక్కడ మనకి ల్యాండ్ అనేది కొంచెం అగ్రికల్చర్ చేయడానికి దొరుకుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ arable land along the coast lines is bound to be reduced. సో సీ లెవెల్ పెరగడం వల్ల కోస్టల్ రీజన్స్ లో ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ మునిగిపోతుంది. Erosion, submergence of shorelines, salinity of the water table due to the increased sea levels could mainly affect agriculture. సో సీ లెవెల్ పెరిగితే మనకి షోర్ లైన్స్ అన్ని తగ్గిపోతాయి, బీచ్ రోడ్ అవన్నీ కూడా సముద్రంలో కొట్టుకెళ్ళిపోతాయి. సెలినిటీ పెరుగుతుంది, సాల్ట్ వాటర్, సీ వాటర్ వచ్చి రివర్ వాటర్ మిక్స్ అవడం వల్ల సెలినిటీ పెరుగుతుంది. సో ఇన్ రీసెంట్ స్టడీ, the Himalayan glaciers that are principal dry season water sources of Asia's biggest rivers, okay, Ganges, Indus, Brahmaputra, అన్నిటికీ కూడా సోర్స్ హిమాలయన్ గ్లేషియర్స్. సో దే ఆర్ షరింకింగ్ క్వికర్ దెన్ ఎనీవేర్ ఎల్స్ అండ్ ఇఫ్ ద కరెంట్ ట్రెండ్స్ దే కుడ్ డిసపియర్ బై 2035. సో ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ అలా ఫాలో అయితే బై 2035 దే మైట్ ఈవెన్ డిసపియర్. సో అప్పుడు మనకి ఆల్ ద రివర్స్ విల్ బికమ్ డ్రై. So if agriculture production in the low income developing countries of Asia and Africa is adversely affected by climate change, the livelihoods of large number of rural poor will be put at risk and their vulnerability to the will be magnified. So anyway, so higher levels of CO2 will reduce the nutritional value of crops.
సో ఇనీషియల్ గా కొంచెం పెరుగుతుంది క్రాప్, బట్ ఓవరాల్ గా ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్. సో ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ crop yields, it is lower livestock productivity, increase the risk of pest and disease. So consider following statements regarding India's post 2020 climate target. Okay, post 2020 climate target. India is committed to reduce emissions intensity by 33 to 35% from 2005 levels by 2030. So ఇవన్నీ కూడా very very fundamental and very important. ఓకే, 2020 తర్వాత దీస్ ఆర్ అవర్ క్లైమేట్ టార్గెట్స్. 2005 లెవెల్స్ నుండి ఒక 33 to 35% తగ్గించాలి బై 2030. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ టార్గెట్. అండ్ నెట్ జీరో బై 2070. ఓకే, 2070 కల్లా కంప్లీట్ వీల్ స్టాప్ జీరో, అంటే ఫాసిల్ ఫ్యూల్స్ అన్ని కూడా క్లోజ్ అయిపోయింది, పెట్రోల్ డీజిల్ ఇలాంటివి ఇంకా ఉండకూడదు. సో ఇండియా is committed to increase cumulative electric power install capacity from non-fossil fuel energy sources to 33%. సో 33 కాదు, సి climate targets, what are India's revised climate goals? Okay, COP26 Glasgow meeting 2021. సో 2021 లో COP26 జరిగిందండి, గ్లాస్గోలో జరిగింది. సో ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ లైక్ కరెంట్ అఫైర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా కవర్ అవుతున్నాయి. దిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో COP28 president and UAE special envoy is Dr. Sultan Ahmad Al Jaber. Okay, so group 2 లో 75 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి such a thing can be asked. సో COP26 అనేది మీకు గ్లాస్గోలో జరిగింది 21 లో. తర్వాత ఫర్ దట్ 5 ప్రామిసెస్ వర్ మేడ్, ఇట్స్ కాల్డ్ ద పంచామృత్. సో ఈ ఇండివిజువల్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఇవన్నీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో COP26 గ్లాస్గో మీటింగ్ లో పంచామృత్ అంటే 5 ప్రామిసెస్. అవుట్ ఆఫ్ ద 5 ప్రామిసెస్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ హెస్ గ్రాంటెడ్ పర్మిషన్ టు 2 ఆఫ్ ద ప్రామిసెస్. 27th, ఇది 26th కదా, COP27 ఓకే ఈస్ గోయింగ్ టు బి హెల్డ్ ఇన్ November 2022 ఇన్ షార్మ్ ఎల్ షేక్, ఈజిప్ట్. సో 2022 లో షార్మ్ ఎల్ షేక్ ఈజిప్ట్ లో జరిగింది. 21 లో గ్లాస్గో, అది COP26. COP27 ఈజిప్ట్ లో జరిగింది. వేర్ ఇండియాస్ రివైజ్డ్ అండ్ యూనియన్ కేబినెట్ అప్రూవ్డ్ ఎన్డీసీ, ఫార్మల్ స్టేట్ లైన్ అవుట్లైనింగ్ ఇట్స్ యాక్షన్ ప్లాన్ టు కాంబాట్ క్లైమేట్ చేంజ్. ఓకే, మనం ఏదైతే నేషనల్లీ డిటర్మైన్ చేసామో తగ్గించుకుంటాం ఎమిషన్స్ అని, అది ప్రెజెంట్ చేసాం. ఇన్ 2023 the 20th session of the Conference of Parties, COP28. Okay, to the COP28 is the latest. ఇది నవంబర్ లో ఇంకా అవుతుంది. ఓకే, COP24 అనేది COP 2024 అనేది ఎక్కడ, అజర్బైజాన్. సో దిస్ ఇస్ అ కంప్లీట్ కరెంట్ అఫైర్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. COP24 ఎక్కడ అవుతుంది, అజర్బైజాన్. ఓకే, సో బేసికలీ COP29 in the year 2024 will be held in Baku, Azerbaijan. Okay, so COP28 Sultan Ahmed Al Jaber was the president. ఇది ఎక్కడ జరిగింది, దుబాయ్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ లో జరిగింది. సో COP26 గ్లాస్గోలో జరిగింది. COP27 షార్మ్ ఎల్ షేక్ లో జరిగింది. COP28 యుఏఈ, దుబాయ్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్. అండ్ ద స్లోగన్ ఈజ్ యునైట్, యాక్ట్ అండ్ డెలివర్. సో ఈ స్లోగన్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Transforming climate finance by delivering on old promises and setting the framework for a new deal on finance, etc. So basically, right from the beginning kuda వీళ్ళు ఏంటంటే they wanted to bring more finance for fighting climate change. Okay, so అందరూ ఏంటంటే they will give ఆ మూమెంట్ కి ఏదో మాటిస్తారు కానీ no one is actually putting finances. So they have to transfer, especially developed countries. వాళ్ళు ఆల్రెడీ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ డెవలప్మెంట్ ఓవర్ ద లాస్ట్ 200-300 years ఈ పొల్యూషన్ అంతటికి ఫౌండింగ్ వాళ్ళే కాబట్టి జనరలీ ఆల్ దీస్ క్లైమేట్ యాక్షన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద డెవలప్డ్ కంట్రీస్ టు కంట్రిబ్యూట్ ఫైనాన్షియల్లీ ఒక $100 billion అలాగా ఫండ్స్ చేసి సో దట్ వీ కెన్ ఫైట్ ఫర్ క్లైమేట్ చేంజ్. బట్ యాక్చువల్లీ ఆల్ దీస్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ మాటలైతే మాట్లాడతారు కానీ ఇన్ రియాలిటీ దే ఆర్ నాట్ పుటింగ్ మచ్ ఫైనాన్స్. సో రీసెంట్లీ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ హ్యాస్ బీన్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఇది గుర్తుంచుకోండి. COP28 COP29 will be held in Baku, Azerbaijan. So November 2024. Okay, so India has committed to increase. So earlier climate targets, India's original NDC was submitted first in the 2015 that contained a number of targets. Okay, so COP21 2015 లో అయినప్పుడు ఆల్ దీస్ ఆర్ ద టార్గెట్స్. 2005 లెవెల్స్ నుండి 2030 కల్లా 30 to 33.5% రిడక్షన్ చేయాలి అనేది అప్పుడు మనం ఇచ్చుకున్న టార్గెట్. అట్లీస్ట్ 40% ఆఫ్ ద టోటల్ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ నాన్ ఫాసిల్ రెన్యూవబుల్ సోర్సెస్, అదొక టార్గెట్. క్రియేట్ అన్ అడిషనల్ కార్బన్ సింక్ ఆఫ్ 2.5 to 3 billion tons ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈక్వివలెంట్. ఇవన్నీ కూడా 2030కి మనం రీచ్ అవ్వాలని పెట్టుకున్నాం. ఓకే, 40% ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్ ఫ్రమ్ నాన్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్.
సో ఇండియాస్ రివైజ్ క్లైమేట్ టార్గెట్స్ ఇవి ఎర్లియర్ ఈ 2015 లో మనం ఇచ్చుకున్నవి. ఇది నౌ ఇండియా ఇస్ నౌ కమిటెడ్ టు రిడ్యూసింగ్ ఇట్స్ ఎమిషన్ ఇంటెన్సిటీ బై అట్లీస్ట్ 45% ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్ట్ 33-35. సో ఈ 33-35 కాకుండా 2005 లెవెల్స్ నుండి 2030కి ఇండియా ఇస్ నౌ కమిటెడ్ టు రెడ్యూస్ 45%. ఈ 33-35 we have increased to 45%. India would now ensure that at least 50% of its total electricity generation, earlier ముందు 40 ఉండేది, now it is 50, would come from renewable sources by 2030. The climate targets related to forestry have not been touched yet. It's similar to the old target. So India's initiative చూసుకుంటే this is the FAME, faster adoption and manufacturing of hybrid electric vehicles. తర్వాత సో బెంగళూరు ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోలైజ్ ఫ్యాక్టరీ. ఓకే, బెంగళూరులో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఫ్యాక్టరీస్ వచ్చాయి. తర్వాత దిస్ హ్యాస్ ద ఆపర్చునిటీ టు ప్రొడ్యూస్ 20 మెగాటన్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్. ఓకే, బై 2030 ఇండియా విల్ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ 15 to 20 gigawatts ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్. సో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ కింద మనం చూస్తాం 5 MMT టు ప్రొడ్యూస్ 5 MMT. ఈ పర్టికులర్ బెంగళూరు ప్లాంట్ వల్ల వీ విల్ హ్యావ్ 15 to 20 gigawatts. నెట్ జీరో బై 2070, very important. The push for electric vehicles. Tarvata EV 3830, this is also very important. It's also a global campaign that by 2030 around 30% of the vehicles should be electric vehicles. Okay, 30% shares 2030 ki electrical undali. So government of India has advanced the target of 20% ethanol blending through 2025 from 2030. So mundu 2030 ki undadi biodiesel emo 5% undadi, ethanol blending in petrol 20%. So 2030 nundi it has been brought forward to 2025. So as per the official data, India's emissions intensity was 24% lower in 2016 than it was in 2005. So emission intensity 24% taggindi. India's commitment to 33 to 35 reduction goal has either been achieved or is very close. So already 33-35% from 2005 levels అనేది మనం achieve చేసాం. So now we have increased it to 45. So the other objective, which called for at least 40% of the electricity to come from non-fossil fuels, has been accomplished. The statistics of Power Ministry show non-fossil fuels account for 41% of the India's 403 total installed electric capacity. So India's total electric capacity 403 gigawatts అయితే దానిలో నాన్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటే రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ 41 ఉంది. సో ఈ 40% అన్న గోల్ ఆల్రెడీ మనం అచీవ్ అయ్యాం. ఓకే, సో PM makes 5 pledges. India will increase its non-fossil energy capacity to 500 gigawatts by 2030. So these are very important. On this page, all this information is complete current affairs. సో కరెంట్ అఫైర్స్ నేను ఎక్కడెక్కడో ఎత్తుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్ గా మనం చదివితే దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అఫైర్స్. ఓకే, సో ఇండియా విల్ ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ నాన్ ఫాసిల్ ఎనర్జీ కెపాసిటీ టు 500 gigawatts by 2030. ఇండియా విల్ మీట్ 50% ఆఫ్ ఇట్స్ ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రమ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ. సో ఇది ఇన్స్టాల్డ్ పవర్ కెపాసిటీ, ఇది ఇన్స్టాల్డ్ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్ లో 40% అనుకున్నాం, ఆల్రెడీ రీచ్ అయ్యాం. ఇది ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ కాదు, total energy needs లో 50% should come from renewable energy by 2030. And the non-fossil energy capacity ని 500 gigawatts పెంచుదామని చూస్తున్నాం. ఆల్రెడీ 403 ఎలక్ట్రిసిటీ కెపాసిటీలో 41% non-fossil ఉంది. సో దట్ షుడ్ బికమ్ 500 gigawatts. ఓకే, సో ఇండియా విల్ రెడ్యూస్ ద టోటల్ ప్రొజెక్టెడ్ కార్బన్ ఎమిషన్స్ బై 1 billion tons ఫ్రమ్ నౌ టు 2030. సో 2030 కల్లా టోటల్ 1 billion ton కార్బన్ ఎమిషన్స్ మనం తగ్గిస్తాం. బై 2030 ఇండియా విల్ రెడ్యూస్ కార్బన్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎకనమీ బై 45%. సో ఎర్లియర్ 33-35 ఉన్నది, ఇప్పుడు 45% అయింది. సో బై 2070 ఇండియా విల్ అచీవ్ ద టార్గెట్ ఆఫ్ నెట్ జీరో. అట్ ద సేమ్ టైమ్, వాట్ ఈస్ నెట్ జీరో? నెట్ జీరో రిఫర్స్ టు బ్యాలెన్స్ వేర్ ఎమిషన్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఆర్ ఆఫ్సెట్ బై ద అబ్జర్ప్షన్ ఆఫ్ అన్ ఈక్వలెంట్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద అట్మాస్ఫియర్. ఓకే, ఎక్స్పర్ట్స్ సీ నెట్ జీరో యాజ్ ద క్రిటికల్ మెజర్ టు సక్సెస్ఫుల్లీ టాకిల్ క్లైమేట్ చేంజ్. ఓకే, సో మనం గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ కానీ ప్రొడ్యూస్ అయితే దానికి ఈక్వివలెంట్ గా ఒక అబ్జర్వ్ కూడా చేసుకోవాలి. దెన్ ఇట్ బికమ్స్ నెట్ జీరో. Pledges by top 3 emitters. Okay, China, United States and India are the top 3 emitters. Beijing announced no new pledges. Okay, previously 2060 ki net zero అనుకున్నారు వాళ్ళు. US tweeted domestic legislation to spend $555 billion to boost renewable power and electric vehicles. It has pledged net zero by 2050. India net zero by 2070. Okay, సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే normally India is committed to reduce emissions intensity 33 to 35% from 2005 levels 2030. This is an old statement. సో ఒకప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ ఉండదు, కానీ నౌ ఇట్ హెస్ బికమ్ 45%. ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అవ్వాలంటే హియర్ ఇట్ షుడ్ బి 45%. ఇండియా ఇస్ కమిటెడ్ టు ఇంక్రీజ్ క్యూములేటివ్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ఇన్స్టాల్ ఫ్రమ్ నాన్ ఫాసిల్ టు 33 కాదు, ఇది 40%.
ఇది 40 ఉండాలి, ఆల్రెడీ మనం 41 అచీవ్ అయ్యాం. ఓకే, ఆల్రెడీ 41 is there, so we have achieved this, and it is not 33, it is 40. So India is committed to create additional carbon sequestration of 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide equivalent by 2030. So this is correct statement. Okay, so very important question. This is the old data, this is the updated data. So updated data మొత్తం చాలా క్లియర్ గా ఉంది, మొత్తం డీటెయిల్ గా చదవండి. So consider the following statements about the National Cyclone Risk Mitigation Project. Okay, so the first phase of the project is being implemented since 2011 in the states of Andhra Pradesh and Odisha. ఇది నేషనల్ సైక్లోన్ రిస్క్ మిటిగేషన్ ప్రాజెక్ట్. సో మనకి ఒడిశా అండ్ ఆంధ్ర వెల్ అండ్ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది మనకి సైక్లోన్స్ వల్ల. ఓకే, ఈస్టర్న్ కోస్ట్ లో ఫస్ట్ ఒడిశా, ఫాలోడ్ బై ఆంధ్ర, ఫాలోడ్ బై తమిళనాడు. ఓకే, the second phase is implemented in the states of Goa, Gujarat, Karnataka, Kerala, Maharashtra and West Bengal. ఓకే, సో బేసిక్ గా వెస్టర్న్ కోస్ట్ మీద కూడా సెకండ్ ఫేజ్ ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఫేజ్ మాత్రం ఈస్టర్న్ కోస్ట్ ఉంటుంది. ఈస్టర్న్ కోస్ట్ ఇస్ ఆల్వేస్ మోర్ ఎఫెక్టెడ్. Approximately 5,700 kilometers out of 7,516 of India's coastline. So India's coastline is 7,516. Try to remember that. దానిలో coastline అంటే ఓన్లీ వేర్ దెర్ ఇస్ బీచ్ 5,700 kilometers. It's flat coastal terrain and high population density are extremely vulnerable to cyclones. So almost 7.5 లో 5.7 మనకి extremely vulnerable to cyclones. Such okay. So consider the following statements about the National Cyclone Risk Mitigation Project. It's a centrally sponsored scheme. Yes, it is being implemented with World Bank assistance. Yes, it is being implemented in all coastal states. Okay, all coastal states kaadu. Only first phase lo Andhra, Odisha. Second phase lo Goa, Gujarat, Karnataka, Kerala, Maharashtra and West Bengal. Fine. So consider the following statements about the Green Climate Fund. The Green Climate Fund established as per the decision taken by the Conference of Parties to the UNFCCC. Okay, UNFCCC in Paris in December 2015. So COP21 2015 చూస్తాం కదా. సో COP21 లో GCF అనేది గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్ అనేది అప్పటికి లేదు. ఓకే, మనకి COP16 క్యాన్కన్ సమిట్. ద క్యాన్కన్ అగ్రిమెంట్స్ ఇంక్లూడ్ డెసిషన్స్ అండర్ బోత్ ద కన్వెన్షన్ అండ్ క్యోటో ప్రోటోకాల్ నెగోషియేటింగ్ ట్రాక్స్. As per the Cancun Agreement, all parties to the convention, including developed and developing countries, have agreed to report their voluntary mitigation goals for implementation. These will be subject to measurement and verification of international consultation. So COP16, okay, COP16 party established a Green Climate Fund, GCF. So GCF అనేది మనకి ఎప్పుడు అయిందంటే COP16 లో అయింది. As an operating entity of the financial mechanism of convention under Article 7, it will support projects, program, etc. developing countries. Okay, the fund will be governed by a board. World Bank was invited by COP to serve as the interim trustee. COP also decided independent secretariat adi undalani. Next, mechanism of COP16. Three mechanisms that are the outcome of COP16. Okay, this is technology mechanism, Green Climate Fund, and adaptation fund. Okay, so this is important. So COP16 Cancun summit lo major గా మనకు వచ్చిన అవుట్కమ్స్ ఏంటంటే టెక్నాలజీ మెకానిజం, గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్ అండ్ అడాప్టేషన్ ఫండ్. So technology mechanism ante a technology mechanism under the guidance of and accountable of the Conference of Parties was established by the 16th session of the COP in Cancun 2010. Okay, so మనకి COP21 2015 అనేది మనం రెగ్యులర్ గా చూస్తాము. సో 2010 లో COP16 జరిగింది. సో 2010 COP16 లో GCF అనేది వచ్చింది. సో GCF అంటే అడ్మినిస్ట్రేట్. ఓకే, అడ్మినిస్ట్రేట్ ఇంకా కన్ఫర్మ్ చేయలేదు అప్పటికి. ఏరియా ఆఫ్ ఫోకస్ అడాప్టేషన్, మిటిగేషన్, జనరల్ మిటిగేషన్ అండ్ రెడ్ డేటా ఆపరేషన్ 2015. సో 2010 లో COP16 లో తీసుకున్న డెసిషన్ 2015 కి ఆపరేషనల్ అయింది. The Green Climate Fund was adopted as a financial mechanism of the UNFCCC at the end of 2011. Okay, so UN Framework Convention on Climate Change ki ఇది ఒక ఫైనాన్షియల్ మెకానిజం GCF అనేది. అడాప్టేషన్ ఫండ్, గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్ అండ్ టెక్నాలజీ మెకానిజం. ఓకే, సో GCF was established as per the decision taken by the COP on the 2010 లో చేసింది. The GCF will support projects, programs, etc. All this is fine. Limit greenhouse gases, etc. to make ambitious contribution. GCF critical element of the historic Paris Agreement, etc. అవన్నీ కూడా చూసాం. GCF is headquartered in Songdo, Incheon City, Republic of Korea. Okay, Green Climate Fund, Republic of Korea, Incheon City లో ఉంది. It opens its door in 2013. The selected Songdo as the host city following an open bid process that saw 6 countries submit, etc. So basically, the headquarters agreement between Republic of Korea and GCF was signed in 2013. Anyway, it is in Korea, and remember all those things. COP16. So GCF was established as per the decision taken by the
uh, in 2015 అన్నాడు, బట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ 2010 itself. 2010 లోనే COP16 లోనే GCF అనేది వచ్చింది. సో ద GCF will support projects, programs, policies, other activities in developed and developing countries. Okay, which of the statements is correct? GCF will support ప్రాజెక్ట్స్, ప్రోగ్రామ్స్, ఇక్కడ డెవలప్డ్ అని పెట్టాడు. సో డెవలప్డ్ కాదు, GCF ఈజ్ మెయిన్లీ కన్సర్న్ విత్ developing countries. Okay, see, it will support projects, programs, policies, other activities in the developing country. Okay, so already developed country లో చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డెవలపింగ్ కంట్రీస్ లోనే చేయాలి. డెవలప్డ్ కంట్రీస్ మనకి మనీ ఇస్తే, డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఏంటంటే గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్, దే విల్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ మేకింగ్ చేంజెస్ ఇన్ దేర్ ఎనర్జీ పాలసీ. ఓకే, స్లోగా ఫాసిల్ నుండి నాన్ ఫాసిల్ టువర్డ్స్ ఎనర్జీ, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ వాడడానికి మనకి హెల్ప్ చేయడానికి ఈ గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్. So the Republic of Korea has been selected as a host country to house its secretariat. Okay, మనం చూసాం ఆల్రెడీ శాంగ్డన్. ఓకే, సాంగ్డో ఇంచియాన్ సిటీ, రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా ఇస్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్. సో ఇదంతా కూడా చూడండి 2015 లో ఆపరేషనల్కి వచ్చింది. ఓకే, ద తలనోవా డైలాగ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు క్లైమేట్ చేంజ్. ఓకే, తలనోవా డైలాగ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు climate change. So Fiji's COP. Fiji is the first small island to host the UNFCCC climate talks. So small islands లో Fiji is the first one అండి. అక్కడ అవుట్కమ్ ఫీజీ కాప్ లో జెండర్ యాక్షన్ ప్లాన్, రోల్ ఆఫ్ విమెన్, ఓకే, లోకల్ కమ్యూనిటీస్, ఇండిజినస్ పీపుల్, ఓషన్ పార్ట్నర్ పార్ట్నర్షిప్, టూ స్టాక్ స్ట్రాటజీ 2020 ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి. ద తలనోవా డైలాగ్ ఆఫ్ ద UN ఫ్రేమ్వర్క్ ఆన్ కన్వెన్షన్ క్లైమేట్ చేంజ్ aims to facilitate parties to take stock of progress post Paris climate change deal. Okay, the Talanova is a traditional word used in Fiji and across the Pacific to reflect a process of inclusive, participatory and transparent dialogue. So Talanova అనేది ఫీజీ అనేది స్మాల్ ఐలాండ్ అక్కడ కెరిబియన్ ఐలాండ్స్ లో. సో తలనోవా అనేది ఇట్స్ డిజైన్ టు హెల్ప్ ద కంట్రీస్ ఇంప్లిమెంట్ అండ్ ఎన్హాన్స్ దేర్ NDCs. సో కంట్రీస్ కి ఏంటంటే టు ఇంక్రీస్ దేర్ నేషనల్లీ డిటర్మైన్డ్ కంట్రిబ్యూషన్స్. ఓకే, ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఐడియాస్, స్కిల్స్, ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్సెట్రా, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో Talanova dialogue is related to Fiji Conference of Parties and it to climate change. So since the mid 20th century, average global temperatures have warmed about 0.6 degrees centigrade, but the warming has increased about twice as fast in the Arctic as in the mid latitudes. A phenomenon called as Arctic amplification, where temperatures warming faster in the Arctic than the rest of the world. So why are temperatures warming faster in the Arctic than the rest of the world? The loss of sea ice is one of the most cited reasons. When bright and reflective ice melts, it gives way to darker ocean. This amplifies the warming trend because the ocean surface absorbs more heat from the sun than the surface of snow and ice. Okay, in more technical terms, losing sea ice reduces Earth's albedo. So more surface absorbs heat. So ice తగ్గిపోయే కొద్దీ మనకి సర్ఫేస్ అనేది ఎక్కువ హీట్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది, దానివల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది అవుతుంది. సో ఈ ఆర్కిటిక్ రీజన్స్ లో గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ కంటే ఎక్కువ అవుతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ ద మెల్టింగ్ ఆఫ్ ద స్నో అక్కడ మనకి గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది ఫాస్ట్ గా అవుతుంది. Other factors are thunderstorms, for instance, are much likely to occur in the tropics than the higher latitudes. The storms transport heat from the surface to the higher levels of the atmosphere, where global wind patterns sweep it towards higher latitudes. So thunderstorms అయినప్పుడు ఆ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న హీట్ థండర్ స్టార్మ్ వల్ల పైకి అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్ లోకి వెళ్తుంది. దేర్ ఇట్ ఈస్ స్వెప్ట్ టువర్డ్స్ ద హైయర్ లాటిట్యూడ్స్. ఓకే, సో absence of thunderstorms creates a near constant flow of heat away from the tropics, process that dampens warming near the equator and contributes to Arctic amplification. So because of all these reasons, there is Arctic amplification. So Earth's albedo has reduced in the Arctic. So ఎక్కడైతే స్నో ఎక్కువ ఉంటుందో అక్కడ స్నో ఎక్కడ ఎక్కువైతే ఉంటుందో ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ద సన్లైట్. ఓకే, బట్ బికాస్ ద స్నో ఈస్ రెడ్యూసింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు రిఫ్లెక్ట్ సో మచ్ సన్లైట్. సో దట్ ఎర్త్స్ ఆల్బిడో అంటే ఆ రిఫ్లెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ద రిఫ్లెక్టివ్ నేచర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో మోర్ అండ్ మోర్ హీట్ ఈస్ గెటింగ్ అబ్జర్బ్డ్ ఇన్ టు ద ఎర్త్ అండ్ ద టెంపరేచర్స్ ఆర్ రైజింగ్. సో thunderstorms are much more likely to occur in the tropics than the higher latitudes. So that's also one of the reason మనం చూసాం. సో thunderstorms అనేవి ట్రాపిక్స్ లో ఎక్కువ జరగడం వల్ల ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద హీట్ ఫ్రమ్ ద అట్మాస్ఫియర్. ఓకే, లోవర్ అట్మాస్ఫియర్ నుండి అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్ పట్టుకెళ్ళి వన్స్ ఇట్ గోస్ టు ద అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ పుష్డ్ టువర్డ్స్ ద ఆర్క్టిక్ సైడ్. ఓకే, దానివల్ల ద టెంపరేచర్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఆర్క్టిక్ amplification. So changes in solar output is one of the causes of climate change. Consider the following statements regarding it. So changes in solar output.
A decrease in sunspot numbers is associated with cooler and drier conditions. సో సన్ స్పాట్స్ అంటేనే అక్కడ సన్ మీద ఒక్కొక్క స్పాట్ లో ఫార్మ్ అయ్యి దట్ హ్యాస్ వెరీ హై టెంపరేచర్. సో ఆ నెంబర్ ఆఫ్ సన్ స్పాట్స్ ఎక్కువ ఉంటే మనకి ఇక్కడ it will be more hot. Okay. Next, a decrease in sunspot numbers is associated with warmer and better and greater storminess occur. So, with the number of sunspots increase, cooler and wetter weather and greater storminess occur. A decrease in sunspot numbers is associated with warmer and drier conditions. Okay. So, sunspots తగ్గితే మనకి ఏంటంటే వార్మర్ అండ్ డ్రైయర్ కండిషన్స్ అనేవి ఇక్కడ మనం చూస్తాం. ఓకే, ఎందుకంటే సన్ స్పాట్ అంటే ఏంటి, సన్ మీద ఒక చిన్న బ్లాక్ స్పాట్. సో అక్కడ బ్లాక్ స్పాట్ అయిందంటే అర్థం ఏంటంటే దట్ హీట్ ఈజ్ రెడ్యూసింగ్. అక్కడ హీట్ బాగా రెడ్యూస్ అయితేనే మీకు అక్కడ బ్లాక్ అవుతుంది. సో సన్ స్పాట్స్ పెరుగుతున్నాయి అంటే ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ మోర్, అంటే ద హీట్ ఈజ్ రెడ్యూసింగ్. సో ఆబ్వియస్లీ వీ విల్ హ్యావ్ మోర్ కూలర్ అండ్ బెటర్ వెదర్. సో సన్ స్పాట్స్ తగ్గుతున్నాయంటే దట్ ఈస్ బీయింగ్ అంటే ప్రీవియస్ లో ఉన్న సన్ స్పాట్ ప్లేస్ లో ఇప్పుడు అక్కడ ఫైర్ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, సో సన్ స్పాట్ ఇస్ అ డార్క్ స్పాట్, మీన్స్ వేర్ దెర్ ఇస్ నో హీట్. సో ఇప్పుడు when the sunspot is no more, when there is a decrease in the sunspot numbers, obviously that area is covered with burning helium. Okay, so obviously it will be more hot. So it will result in warmer and drier conditions. Okay, so decreasing sunspots తగ్గితే హీట్ పెరుగుతుంది. ఇక్కడ కూలర్ అండ్ డ్రైయర్ కండిషన్ అన్నాడు, విచ్ ఇస్ రాంగ్. అలాగే sunspots తగ్గితే it should be more dry. Okay, not wet. Okay, warmer and wetter అన్నాడు, so it is wrong. So which of the following convention or protocol is related to Delhi Declaration? So United Nations Framework Convention on Climate Change. Okay, so Delhi Declaration, United Nations Convention to combat desertification. Okay, to combat desertification, deserts కింద మారిపోవడాన్ని డ్యూ టు గ్లోబల్ వార్మింగ్ తగ్గించాలనుకున్నది ఢిల్లీ డిక్లరేషన్. అండ్ ద 14th edition ఆఫ్ ద కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్, COP14. సో COP21 అనేది మనం ప్యారిస్ చూసాం కదా 2015. COP16 అనేది మనం ఎక్కడ చూసాం 2010 క్యాన్కన్. ఓకే, COP16 కదా. ఓకే, సో ఈ COP14 అనేది మనకి 2019 లో ఢిల్లీలో అయింది. ఓకే, అండ్ దేర్ వీ హావ్ టేకెన్ దిస్ యునైటెడ్ నేషన్ కన్వెన్షన్స్ టు కాంబాట్ డెజర్టిఫికేషన్, అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as the ఢిల్లీ డిక్లరేషన్. సో UNCCD మనం చూసుకుంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ టు కాంబాట్ డెజర్టిఫికేషన్, it is established in 1994. So UNCCD is the sole legally binding international agreement linking environment and development to sustainable land management. It is particularly committed to bottom-up approach, encouraging participation of local people. The UNCCD is one of the Rio conventions that focuses on desertification, land degradation and drought. Okay, సో రియో కన్వెన్షన్ ఏదైతే ఉందో బ్రెజిల్లో అయిన రియో ఎర్త్ సమిట్, మనం అది కూడా ఫ్రీక్వెంట్ గా చూస్తుంటాం. దిస్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ దట్ ఆల్సో. Desertification is defined in the UNCCD refers to land degradation in dry lands. సో ఆల్రెడీ డ్రై ల్యాండ్స్, యారిడ్ సెమీ డ్రై సబ్ డివిజన్ లో ఇంకా ఫర్దర్ గా ల్యాండ్ డిగ్రేడ్ అయ్యి అక్కడ ఇంకా ఏమి చెట్లు ఏం పెరగకపోతే ఇట్ బికమ్స్ డెజర్ట్. ఓకే, సో 194 పార్టీస్ ఉన్నాయి. The convention aims at adaptation and implementation significantly contribute to the achieving the Millennium MDG. సో ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి SDGs ముందు అప్పుడు మిలీనియం డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఉండేవి. ఇప్పుడు నౌ వీ హ్యావ్ ద SDG, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ 17 ఉంటాయి కదా. So the convention promotes sustainable land management as a solution to global challenges. Land degradation is a long-term loss of ecosystem function and productivity caused by disturbances, etc., etc. So which of the following is related to Delhi Declaration? So UNCCD to combat ఇది 2019 లో ఢిల్లీలో జరిగింది కాబట్టి that is the Delhi Declaration. పైన ఉన్నటువంటి UNFCCC is the umbrella convention, generalized convention. Okay, it is not related to Delhi. Ramsar Convention, I'm sure everyone is 1971 లో Ramsar is a wetland in Iran. Ramsar is a place in Iran. So అక్కడ జరిగింది కాబట్టి దాన్ని Ramsar Convention అంటారు. It is about wetlands. Okay, it's very standard. Everyone should be aware. So which among the following pairs of gases contribute most in the greenhouse gases? So greenhouse gases లో మనం లిటరల్ గా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ను బేస్ యూనిట్ కింద తీసుకుంటాం.
So methane and carbon dioxide are contributing the most, okay, for this greenhouse gases. Each in options, so methane and carbon dioxide is the best option. So greenhouse gases are those gases which constitute means those gaseous constituents of the atmosphere, both natural and anthropogenic, and man-made, that absorb and re-emit infrared radiation. So greenhouse gases for the main problem is they are absorbing this radiation, and because of that, the temperature on the Earth's surface is increasing. That is the problem with the greenhouse gases. So water vapor is the biggest overall contributor to the greenhouse effect, and humans are not directly responsible. Okay, however, CO2 and other greenhouse gases increasing in the amount of water vapor by boosting the rate of evaporation. Unlike CO2, which can persist in the air for centuries, water vapor cycles through the atmosphere quickly, evaporating from the oceans elsewhere, coming back from rain. So water vapor అనేది through this rainfall cycle పైకి కిందకి వెళ్తూ ఉంటుంది, బట్ CO2 అనేది it will persist in the air for centuries. Since the rate of evaporation rises with temperature, so temperature పెరిగే కొద్దీ మనకి evaporation పెరిగి water vapor కూడా పెరుగుతుంది. The amount of water vapor in the air at any one time and the amount of warming is strongly related to the amount of other greenhouse gases. So మిగతా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎక్కువ అయ్యే కొద్దీ మన టెంపరేచర్ ఎక్కువ అవుతుంది, టెంపరేచర్ ఎక్కువ అయ్యే కొద్దీ వాటర్ వేపర్ కూడా ఎక్కువ ఇవాపరేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, కార్బన్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. మోర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటే మోర్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్, మోర్ టెంపరేచర్ అనేది పెరుగుతుంది. ఇట్ విల్ రీడ్ టు వార్మర్ అట్మాస్ఫియర్ ప్లస్ ఓషన్స్. దానివల్ల థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్, సీ లెవెల్ రైజ్ అవుతుంది. ఓకే, లార్జర్ హరికేన్స్ వస్తాయి, మోర్ ఇవాపరేషన్, మోర్ రెయిన్, ఫ్లడ్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇంక్రీజ్ స్ట్రాటిఫికేషన్, oceans are less protective. So carbon dioxide is the primary greenhouse gas emitted through human activities. Naturally present in the atmosphere as part of Earth's carbon cycle. The natural circulation of carbon among atmosphere, oceans, soil, plants, animals. Human activities are altering the carbon cycle both by adding more CO2 and by reducing the natural sinks like deforestation. So deforestation జరిగినప్పుడు trees actually take CO2 and provide oxygen. సో మనం ఎప్పుడైతే డిఫారెస్టేషన్ చేస్తామో there are less trees to remove CO2 from the atmosphere. So while CO2 emissions come from variety of natural sources, human related emissions are also responsible. Main sources are combustion of fossil fuels, okay, petrol, diesel, ఇవన్నీ కూడా. Combustion of fossil fuels for gasoline and diesel. Many industrial processes also emit CO2. Several processes also produce CO2 to chemical reactions that do not involve combustion. For example, the production and consumption of mineral products such as cement, production of metals, iron, steel, etc. ఓకే, సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనం ఇప్పుడు కూడా ఒక బేస్ యూనిట్ కింద తీసుకుంటాం. ఒక 100 ఇయర్ బేస్ యూనిట్ కింద తీసుకుంటే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లైఫ్. నెక్స్ట్ మీథేన్. సో దిస్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్ ద ఆర్డర్. సో ఆర్డర్ పెట్టమని అడగచ్చు. కార్బన్ డైఆక్సైడ్, మీథేన్, నైట్రస్ ఆక్సైడ్, హెచ్ఎఫ్సి, పిఎఫ్సి అండ్ సల్ఫర్ హెక్సాఫ్లోరైడ్. సో సల్ఫర్ హెక్సాఫ్లోరైడ్ అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ ఉంది లైఫ్ టైం, అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లోయెస్ట్ ఉంది. ఓకే, ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ ఇన్ ఆర్డర్. Carbon dioxide, methane, nitrous oxide, HFC, perfluorocarbon and sulfur hexafluoride. So methane తీసుకుంటే methane is emitted by natural sources such as wetlands as well as human activities such as leakage from natural gas systems and raising of livestock. So animals కూడా అలా methane వదులుతూ ఉంటాయి. natural gas systems ఎక్కడ లీకేజ్ అయినా, ఓకే, తర్వాత వెట్లాండ్స్ ఎక్కడైతే మార్షి ఏరియాస్ ఉంటాయి అక్కడ methane అనేది natural and man made. Natural processes in soil and chemical reactions also help remove CH4 from the atmosphere. So methane and carbon dioxide are the most gases contributing to the greenhouse effects. Okay. So we'll stop for here and continue the next class.